ఐఎమ్ ఐరన్ మ్యాన్. సో ఈరోజు మనం అన్బాక్స్ చేయబోతుంది ఐరన్ మ్యాన్ హెల్మెట్. సో లెట్స్ గో. సో బాక్స్ లోపల చూసుకుంటే మనకు Mark 5 హెల్మెట్ అండ్ ఒక రిమోట్ అండ్ మాన్యువల్ ఉంటుంది. సో ఇది బేసిక్గా AutoKing కంపెనీ వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇది మార్వెల్కి అఫీషియల్ లైసెన్స్ ప్రోడక్ట్. సో ఈ మాస్క్ యాక్చువల్గా ఫ్రీ సైజ్ వస్తుంది. ఇది ఫిట్టింగ్ అయితే బ్యాక్ సైడ్ ఏవైనా పెట్టుకోవాలి, లైక్ టర్న్ ఆన్ కింద స్విచ్ ఉంటుంది. సో దీనికి 2 సైడ్స్ టచ్ సెన్సర్స్ ఉంటాయి. ఒకవైపు సెక్షన్ ద మాస్క్, ఇంకోవైపు ఓపెన్ ద మాస్క్. సో దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 35,000 అండ్ దీని మెటీరియల్ వచ్చేసి ప్లాస్టిక్, బట్ ఫినిషింగ్ మాత్రం గుడ్, లైక్ బైక్ కోటింగ్, మెటాలిక్ కోటింగ్ అంటారు కదా, ఆ టైప్లోనే ఉంటుంది. సో కొంచెం గ్లాసీ ఫినిషింగ్తో వస్తుంది ఇదంతా. వెయిట్ కూడా కొంచెం ఓకే. జార్విస్, ఓపెన్ ద మాస్క్, క్లోజ్ ది మాస్క్, స్టార్ట్అప్ సిస్టమ్, Hello, I am Jarvis. Sir, షట్ డౌన్ సిస్టమ్, enjoy yourself, sir. section the mask, lock the mask, open the highlights, close the highlights, switch to battle mode, dismiss battle mode. హార్డ్ ప్లాస్టిక్, సో ఫినిషింగ్ అంతా ఓకే, బట్ కింద పడితే మాత్రం బ్రేక్ అయిపోతుంది. దీన్ని రెగ్యులర్గా యూజ్ చేయడానికి కాదు, బట్ ఎక్కడైనా మన షో కేసెస్లో అలా పెట్టడానికి. అండ్ సమ్ ఉంటారు కదా ఐరన్ మ్యాన్ డై హ్యాడ్ ఫ్యాన్స్ ఆర్ సమ్ నాలాంటి వాళ్ళకి ఇది బాగా నచ్చుతుంది. సో కామెంట్ చేయండి మీకు ఎలా అనిపించింది అన్నది. సో దీన్ని జార్విస్ అని కమాండ్ ఇస్తే 45 సెకండ్స్ వరకు జార్విస్ యాక్టివేట్లో ఉంటుంది. జార్విస్, ఓపెన్ ద మాస్క్, క్లోజ్ ది మాస్క్, సెక్షన్ ద మాస్క్, లాక్ ద మాస్క్. ఏ కమాండ్ అయినా సరే 45 సెకండ్స్ వరకు చెప్పవచ్చు. దాని తర్వాత జార్విస్ డియాక్టివేట్ అయిపోతుంది. లైక్ అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి జార్విస్ అని పిలిచి మనం ఓపెన్ ద మాస్క్ అంటే ఓపెన్ చేస్తుంది. అదే మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం కూడా జార్విస్ అని చెప్పక్కర్లేదు. అలా 45 సెకండ్స్ ఆ జార్విస్ కమాండ్ యాక్టివేట్లో ఉంటుంది. ఇది కూడా మనకు ఓపెన్ అవుతుంది. సో మన హెడ్కి తగ్గట్టు ఇక్కడ ఇది కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. వైరింగ్ కొంచెం ఇంటర్నల్గా మనం కేబుల్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దీని లోపల తోసి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం బ్రేక్ అయిపోదు, బట్ కొంచెం జాగ్రత్తగా, ఎందుకంటే 35,000 అనేది చిన్న అమౌంట్ కాదు. యాక్చువల్గా దీని ప్రైజింగ్ అమెజాన్లో 35,000 ఉంటుంది, బట్ నేను లోకల్ షాప్లో పర్చేస్ చేశాను అరౌండ్ 16,000. కలెక్టిక్స్ అని ఒక ఇన్స్టా పేజ్ ఉంటుంది, దాన్ని లింక్ ఇస్తాను, దానిలో చెక్ చేయండి. సో సేమ్ జెన్యున్ ప్రోడక్టే, ఏం తేడా ఉండదు, బట్ దే ఆర్ ఆఫరింగ్ గుడ్ ప్రైస్. యాక్చువల్గా నేను అందులో మెంబర్ని. సో ఓవరాల్గా ఎలా అనిపించింది అనేది కామెంట్ చేయండి అండ్ ఫాలో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు TechWaats. బై. ఐరన్ మ్యాన్.